Hello, students. Good evening. My name is Ren Andy. I am your teacher in Intro to Web Design and Development. So, in this video, I'm going to teach you how to create your task 3, the Black Goose Bistro. So, what are the steps you're going to do? You're going to learn in this video. Okay, so first, access your browser. Any browser that you have is available or puede. So you can use Internet Explorer, Microsoft Edge, Brave. What I use here is Opera GX. Okay, so we're gonna go ahead to week 3, the basic HTML. So we're gonna go to perform task 2, Black Goose Bistro. Before you start, you're gonna have to click on this to download the file. So yun, the file is being downloaded. Open it. Open with your selected browser. Pero sa iba, magda-download na siya kusa. And pwede mo na ring i-open ng kusa using your PDF viewer. Okay? So, before you start any activity or anything in life, you should read first. Yun. So, we have objectives. First objective, write web page content, apply HTML structure and basic markup for the page content, identify the steps in creating and saving HTML document, inserting image into a web page, use style sheet to change the look of the web page, render HTML page in a web browser, and troubleshoot HTML problems. So, ang dami niyong matututunan after this activity. So now, na alam niyo na kung ano yung mga dapat matutunan or matututunan nyo after this one, what materials do you need? So in order to accomplish this task, you should prepare the following. A, you should have internet connection to download the necessary equipments. Just like this module. Second, computer or laptop. But you can also use your smartphone. But I highly suggest that you use your personal computer, such as computer and laptop. Third, Notepad++ application. But in general, any text editor application will work, such as the Notepad. But for me, I highly suggest that you use Sublime Text, this one. So what does Sublime Text look like? It looks like this, and it's really useful. Anyway, pag-uusapan natin kung bakit useful yan mamaya. Fourth one is LMS materials, such as this one nga. Connected siya sa internet connection. And any of the following internet browsers, such as Internet Explorer, Firefox, Chrome, Microsoft Edge. Pero itong browser ko, I use Opera GX. And so let's start with the activity. There's a procedure. Before you start, you need to set up a new folder in your desktop to store your task files. Name your folder as task number last name. This will be the directory where your web page and its file should be saved. Okay, now let's do that. Just right click on your desktop, go to new and folder. Let's name it task 3 and my last name. Yan. Lagay lang natin dito sa may color blue para nagko-contrast. Okay. Write the following content into the new Notepad++ document. Okay. So, let's try typing this. And resume na lang tayo. Okay, so we are done typing the content. Bilis lang naman, di ba? So now that you type, what's the next step? You have to save your document from the folder you created earlier. Save the new webpage as index.html. Sorry, hindi ko maano. Okay.
So, index.html daw yung pangalan niya dapat. Go to the file tab here. Click save as or Control Shift S for keyboard shortcut. And then what we're gonna do is look for the folder we created, which is this one, and name it index.html. And then check your save as type. You have to make sure that it is all files. Then click save. So yun. Now we're gonna add some document structure. We will modify the page that we have accomplished and then add the required HTML5 page structure tags. Okay, so mag-add na tayo ng structure tags. Okay, first is type. Kung makikita nyo, dito sa color blue. Tatype to natin yung color blue. Split natin para malinis tignan. Okay. Exclamation point, doc type, HTML. HTML. Yun. So, yun ang kagandahan sa Sublime Text. Meron siya ng parang IntelliSense feature. Dinedetect niya kagad kung ano yung gusto mo i-type. And kapag sinelect mo yung suggestion, it will automatically complete the query. So, remove muna natin to since yung nakalagay lang dito is meta carset UTF-8. Wala namang meta name. Okay, huwag tayong mag-advance muna. Dito lang muna tayo. Yun nga. So, yun yung kagandahan. For example, I will give you an example when using Sublime Text. Hindi nyo na kailangan mag-type nitong doctype HTML. What you just have to do is type HTML. Then, click on tab. And yun, makakompleto niya na. So, delete muna natin to. Okay. So, dapat, itong content, nasa loob siya ng body. So, remove natin siya and ilipat natin sa may body. Click on tab habang nakaselect lahat para mag-auto-increment. So, yun. Nagayin na natin ang nasa module. So, save your document. Save, not as save as. Para ma-update niya yung content. Click save. Tapos, you can refresh your browser to re-render the page according to the changes applied. So, let's check the web page. Yun. Ito na si index. Double-click lang natin. Dapat yung type niya is yung name ng browser na gamit nyo. So, it's either Microsoft Edge, Firefox, but in this case, I use Opera GX. So, double-click lang natin. So, yun. Yun yung lumabas. Parang may error. Meron ng left arrow. Let's debug. Tingnan natin kung ano yung problema. Yun. May nakausli na extra. May nakita rin ako na typo. Yun. Save lang natin ulit. Save or Control S. Refresh natin. Yun. So, it's better. Now, this is what a basic document lang. Na basic document-esque. Okay? So, ang baduy niya tignan. Kung access ka ng isang website, kung ganito ang itsura ng website, hindi siya worth it i-access. Okay? Ang baduy niya tignan. So, step 3. Define text elements. Add appropriate text elements that's suitable for each content. For example, such as header, paragraph tags. Yun. So, yun yung mga H1, H2, paragraph, and emphasis or break. So, ilagay muna natin yan para malinis. H1. Ito pa yung gandahan sa Sublime Text. When adding closing tags, you just have to click this left arrow and the / and automatic niya na i-complete. Diba? Napaka-efficient.
Yun, tinatype ko lang siya. And then, so we'll handle EM. Okay, so gaya nga ng tanong ng classmate nyo last time, Sir, ano po ba yung EM? EM stands for emphasis. It is used, this tag is used if you want to emphasize a text or a statement. Sorry, napa-ASMR bigla. So you use this to emphasize content. Ano ba yung magiging itsura niya? It's the same with index or the index tag. I-index niya lang, i-italicize niya lang pala. Italic tag. I-italicize niya lang or yung paslanting ba na text. So let's view kung ano magiging itsura niya. Kasi nga sabi dito, save your document and refresh the browser. Save natin ulit. Control S. And then, let's see what happens. Yun. Naging mas malinis tignan ang browser. Ang website natin, mas kaaya-aya tignan. Okay? So, let's add the image. Yun. Mag-add na tayo ng image. Download the needed image from this URL and save it in the task folder right beside the index.html file. So, click natin. Or, right-click and open link in new tab. Let's see what happens. Yan. So, ito ang image. Black Goose nga naman talaga. Let's download. Open the file. And, ikakat ko lang siya para malipat sa folder na to. Sir, bakit po kailangan nasa same folder? Para hindi magulo ang directory ninyo. Anyway, pwede mo naman i-add sa ibang directory. Sadyang hindi lang muna natin ituturo ngayon kung paano yon or kung ano yung purpose nun. Huwag muna tayo mag-advance. Dito lang muna tayo. So, na-add natin si image. Add the following line inside the header element. H1 element. Okay? Type natin tong image source, Black Goose alt logo break. Dito sa H1. Ito lang naman yung nag-iisang H1 dyan eh. So, dito natin lalagay. Kung hindi nyo mahanap, meron din dito ng indicator. Image sa baba. So, yun. Type natin. img src or image source equal sign black goose dot png. Alt equals logo. Oops. Closing. And then, break. Yan. So, ano bang nagagawa ng break na tag? What break does is line break. Ibig sabihin, magne-next line yung text or kung ano man na nasa ilalim ng break na to. So, lahat na to, magiging nasa baba siya ng image. So, sir, bakit blackgoose.png yung ilalagay natin? Okay, balikan natin yung image. Let's go back to the image. Yun. So, paano malalaman kung ano yung itatype? First is the name. I-properties na lang natin para makita natin. Baka may white space dyan. Ibig sabihin may space. Pag may space, pwedeng mamali na yung code natin. Take note, case sensitive tayo dapat. So, what you can do is just copy this. Copy and then paste. Okay. So, pag ganito, hindi siya mag-work. Dapat, ilagay nyo kung anong type of file siya. And yung type of file, makikita nyo lang din naman sa properties. Gaya nito. PNG daw siya. Ginagamit yan is .png. So, ilalagay nyo blackgoose.png. Okay? Close ko na to So, yun. Save the document and refresh natin ulit. Control S. And let's check kung may changes ba. Yun. So, may na-add na image. Fifth step. Change how the text looks with a style sheet.
This step will format your page to give it a proper content presentation using cascading style sheet, or what we call CSS. So the style element is placed inside the document or head document. Start by adding the style element to the document head shown here. So ito, may indicator, gagayahin nyo lang. So, hindi ito mahirap na activity as long as you know how to read. 'Di ba? Lahat naman tayo marunong magbasa. So, yun. Lalagyan natin sa head, sa ilalim lang ng title. Oh, nalimutan nga natin ilagay yung title ng Black Goose Bistro eh. Lagay natin. Black Goose Bistro. Sa ilalim niya, nandito si style. Click tab. Yun, automatic ginawa niya na. Pero nakalagay dito style lang. So, erase muna natin to. Yun. Click enter. And then, pwede tayo magsimula mag-type. Yan. Next, type the following style rules within the style element, just as you see them here. Don't worry if you don't know exactly what's going on. You'll learn all about style rules in later modules. Okay, very efficient. Very useful, I mean. So, yan. Body. Body. Opening curly braces. Closing. Tsaka, background. Color. FAF 2E4. So, anong ginagawa nito? Ibig sabihin yan, lahat na nasa body element or loob ng body element na ito, mag-change ang background niya. Okay? In general, the body. So, kung makikita natin yung web page, this is the body. Okay, let's try saving this. Control S or save. And then refresh. Yun. Kung mapapansin nyo, nag-change ang color ng web page. Naging nude color or parang peach. Peach siya na color. Okay, add margin. Take note, the website is para lang siyang document. Okay? So, meron din siya ng mga margins. 0 and 10%. Anong changes na mangyayari? Okay? Kung titignan natin, dikit si text dito sa may side. Now, gusto lang natin na magkaroon ng konting indentation. Okay? Konting indentation lang. So, let's refresh. Yun. Nag-indent siya. Pumunta sa left ng kokonte. Kasama si image. Kasi nga, si image nasa loob ng body element. So, kasabay din siya. Okay? Next. Font family. Sans serif. Font family. Sans serif. Anong pinagkaiba ng sans serif sa serif? Let's search. Sans serif versus serif. Images. So, ito. Yan. Sans serif and serif. Kung mapansin nyo, si sans serif, more on straight. Straight siya. Okay? Straight lines. Si serif naman, meron ng mga kudlit ba yung tawag dyan? Kudlit or parang may paa. Okay? So, si serif, hindi siya, mas ginagamit siya sa mga physical copy or physical medium such as papers. So, pag gumawa ka ng, sabihin natin, essay na assignment and dapat ipapasa ng printed sa papel, dapat naka-serif siya para, actually, hindi ko alam. Basta ganun siya. Ganun siya dapat sa serif. So, si sans serif naman, kaya siya ganyan, more on straight lines, kasi it's used on digital copies. So, pag sa computer, kasi, gaya nito, pag zoom in mo, mas klaro siya tingnan. Saka kahit naka-zoom out, nababasa pa rin yan. Okay? Unlike serif, mahirap basahin. Pag naka-zoom out. Gaya nito. Pag naka-zoom out, mahirap niya basahin. Okay? So, let's make the necessary changes. Save. So, yun. As long as tingnan natin refresh natin. Yan. Diba? So, puro straight edges na siya. Wala siyang kudlit.
or paa. So, pag zoom out natin, mas readable pa rin. Ito, nabasa ko pa rin siya. The Black Goose Bistro offers casual lunch and dinner fare in a relaxed atmosphere. The menu changes regularly to highlight the freshest local ingredients. So yun, useful siya. Balik natin sa dating size. Okay, next one is the header or H1. Ano naman ibig sabihin yun, sir? Ibig sabihin yan, lahat na nasa loob na header element ay magkakaroon nitong setting or design. So, text align, gaya nga ng sabi ko, sa mga documents, meron din sila ng text align. So, pwede mo dyan ilagay kung left, center, right, or justify. Gaya lang na sa Microsoft Word, tinuro tayo sa inyo previous semester, nung first semester. So, kalalabasan yan, etong text na nakikita ninyo, dapat nasa gitna siya. So, save natin. And then, refresh. Yun. So, nag-center, nag-center si Black Goose Bistro. Sir, bakit si Black Goose Bistro lang yung nag-change? Kasi nga, siya lang yung header 1. Pero kung palitan natin ito ng H2, lahat na H2 yung magsa-center. Si H1, hindi. Save natin. See? Do you see the changes? Ganun ang mangyayari. Okay, balik natin si H1. Yun, ganyan siya dapat. Font family, serif. So, lahat daw na H1, dapat serif ang gamit niya. So, anong ulit ang itsura ng serif? Ganito. Serif is necessarily not a bad thing. Sinasabi ko kasi stylish din siya. For example, ginagamit siya ng companies such as National Geographic, Vogue, Time Magazine, yun, gumagamit sila ng serif. And since malaki naman tong text natin na Black Goose Bistro, I think readable naman siya kahit i-zoom out mo. Save muna natin and testing. Yan, Black Goose Bistro. Yan, readable pa rin siya. Pero take note, tingnan nyo pag zoom out mo palalo, mas mahirap siya mabasa. Yun. What if na lang kung naka-serif pa ito? Mas mahirap na mabasa. Ito kahit paano, readable pa. Pero, yun, may advantage kasi header siya eh. What if hindi header, di ba? What if lang naman. Okay, font weight. Font weight should be normal. Okay, sinave ko na, Control S. Let's see what happens. Okay, naging normal siya. So, parang nagnipis. Di ba? Let's try heavy. Meron ba ng heavy? Control S. Okay. So, pag nag-heavy, parang naging bold naman. Meron kaya ng light. Let's just test. Okay. So, it seems walang light. So, for now, ang alam lang muna natin is normal and heavy. Let's go back to normal. Ganyan daw dapat ang itsura. Text transform. Text transform uppercase. Anong nagagawa ng text transform uppercase? Itong nakikita nyo na nakatype ng Black Goose Bistro. Ang naka-uppercase lang dyan is that letter B, letter G, and the second letter B. So, let's refresh. Tingnan natin kung ano mangyayari. Yun. So, i-convert niya lahat na text into uppercase. Lahat naka-capital letters. Paano naman pag ginawa nating lowercase? Save. Tingnan natin. Okay. Lahat naka-small letters na. So, balik lang natin sa uppercase. Since yun ang hinihingi ng module. Or ng activity. Border bottom. One pixel, solid, and then the color. Number 57, BLDC. BLDC yan or B1DC? Try lang natin B1DC muna. Pero feeling ko, ano to eh. Oo, 1 nga. Feeling ko 1 nga siya. 1. Save lang natin. Okay, refresh. Yun. So, nagkaroon siya ng underline.
Take note, parang same lang sa Excel. Yung Excel meron siya ng borders. Hinihingi dito is border bottom. Pero meron pa bang ibang uri ng border? Let's try. Border, may left, right, meron din ng top. Paano kung gayahin natin to for the top one? Yun. Tingnan natin kung ano mangyayari. Save ko Refresh. Okay, so meron sa taas ng image. Take note, bakit nasa taas ng image po, sir? Kasi, the image is still part of the H1 element. Yan nasa loob siya ng H1 element. Yan. Pero, sir, mag-work ba siya pag tinanggal natin sa loob? I don't know, let's try. Okay, save, refresh. Yun. Nasa labas na siya. Pero nasa left naman. Kasi, yung image na yan, hindi naman naka-text align center. Dapat naka-text align center siya. Para mabalik sa gitna. Okay, tanggalin na natin to. Ayusin natin yung code natin. Balik natin sa dapat. Okay, margin top. pixels. Save. Let's see the changes. Yun, nagkaroon siya ng margin. Na 30 pixels lang naman. Yung kagandahan kasi sa HTML, trial and error siya. So, pwede nyong baguhin at i-refresh ulit ang website or ang webpage. And papapansin nyo naman na pag may mali, pwede pa rin ibalik naman. I-undo nyo lang. Okay? Next one is H2. Okay, same logic. Pero dito, hinihingi is color lang. Color ng alin po, sir, yung mababago? Color ng text. Yung mababago. Let's see. Save. Refresh. Yun. So, nagbago yung color ng text. Pero, sir, anong tawag dito? Parang hindi mo naman nabanggit kung anong tawag dyan. Ang tawag po dyan ay hex code or let's say color code. Paano mo malalaman ang color code ang isang bagay? What you can do is go to Windows and look for Paint. Yung Paint application ninyo. Yan. This is the Paint application. And go ahead to Colors command group. Click nyo lang Edit Colors. Oh, actually wala dito. Let's try Photoshop. Doon kasi sa may Paint sa Windows 11 meron siya. Dito wala. Photoshop na lang. Try natin sa Photoshop. Wala namang problema. Hintayin lang natin mag-open. Tagal Naiinip ako. Search na lang natin. Ayun. Opening na. Wait lang natin. Not responding pa nga. Tagal naman. Ganun talaga si Photoshop. Kailangan nyo ng matinong computer if you want to use photo editing or video editing software. Okay, pero pag HTML, sakto lang. Mga basic pa lang naman to Pero pag dumating na tayo sa mga bagay na may animation, yun yung ibang usapan na. Ang tagal talaga. So, search ko na lang. Hex code picker. Or color picker online. You can access imagecolorpicker.com. Wait, our latest project is now not interested. Yan. So, pwede nyong iselect yung color dito. O, yun. Bumukas na si Photoshop. Bukas lang ako ng new file. Kaawat. Oh my God.
Oh my God. Ang bagal. Legit ang bagal. Yun. Create lang natin. May mapag-testingan lang. Loading. Loading. Sige guys, gisingin nyo na lang ako. Joke lang. Okay na pala. So ito. Dito ang color picker. Ito yung hex code. Ito na nasa baba. So kada change nyo ng color dito, wide varieties of color, nagbabago yan. Colors of the rainbow. Yun. So, bawat kulay na yan, may kaakibat na hex code. Okay? And kopyahin natin yung hex code na yan at ilipat dito sa Sublime. Magwo-work siya. Mag-change siya ng color na ganito. Yan. Tingnan natin. Refresh. Yun. So, nag-change siya ng color. Pero yung hinihingi nga is this color. Okay, so let's try. Yun. So, ganito siyang kulay. Try natin kung same nga. Oops, hindi ko pala na-save. Sorry. So, yun. Same nga naman talaga siya. Okay, close na natin si Photoshop. Excuse me. Yun, sorry. Continue tayo. Next is font size. Okay. So, pansin nyo, meron dito ng EM. Now, what does that mean? Is it emphasis? No, hindi siya emphasis. It's not the same with EM tag. Okay? So, dito sa mga font sizes, sa CSS, EM is like font size. Okay? Font size yung tinutukoy dyan. So, save natin and refresh the website. Okay, nagbago yung size. But sir, bakit kailangan pa baguhin yung font size na yan? Ba't hindi na lang palitan yung H2 ng H4 or H5? That's a good question. Pero may instances kasi na let's say nasa working environment ka na, ayaw pa baguhin sa'yo. And so, yun. Maghanap ka na lang ng paraan. Like, ayaw papalitan yung H2 na tag. So, babaguhin mo na lang mismo through style. Okay? So, refresh natin. So, ang ganda niya na tignan. Yan. Now, it's time to save the file and take a look at in the browser. It should look like the page in the figure below. Tignan natin. So, yun. Same nga naman talaga siya. So, ibig sabihin, lahat ng ginawa natin ay tama. So, if it doesn't go over the style sheet to make sure you didn't miss a semicolon or a curly bracket. Look at the way the page looks with our styles compared to the browser's default styles. So, yun. Dali-dali lang naman, diba? Tapos na natin yung activity. Now, magda-download ka na lang ng task checklist. Yan. Sagutin nyo na lang. Ito, hindi ko na ito tutorial. Hindi ko na ito ituturo. Sundin nyo na lang pasunod-sunod. Para di kayo malito, basahin nyo. Okay? Basahin yung step by step ng checklist. Yun lang naman. Sana natuto kayo sa video na to. And the purpose of this video, sana may mabalikan kayo if ever na nalimutan nyo sa lesson. And I really hope this video helps. Yun. Bye.